Глубоко почтенный Хазур, будьте настолько добры, скажите, в чем заключается рост популярности из года в год, изо дня в день Ахмадийского движения ислама? От Равиль, я думаю, он более осведомлен в этом. Мы это ощущаем, видим, у вас уже более 110 миллионов ваших последователей. Это же очень... 11 миллионов. Да, 11 миллионов. Да. 11 миллионов. Это же говорит о многом, о большом значении Ахмадийского движения. So the first part is in fact the first part of the question applies to all religions and all divinely motivated movements in the world. The question is whether our early history, and up to this point in time, resembles the history of great religions, whether they bring a new law, or the great religions which are revived by God by sending divine reformers, or not. If our history is very close and similar to them, then as God treated them, so should He also have treated us. So that shows that it is no compliment to us that we are spreading, it is the compliment to truth. I believe in this. And if they want me to further elaborate this point, I'll do that. Хазур отвечает, что первая часть вопроса, о том, почему так быстро растет община, это вопрос относится не только к Ахмадийской общине, но ко всем религиям в их начале, так сказать, ко всем реформаторским движениям в их начале. Если мы посмотрим вглубь истории и сравним, какие движения и как они распространялись, и как они росли после того, как их касалось откровения Бога, новый пророк или новый реформатор, то мы увидим, что вот, так сказать, похвала тому, что Ахмадийское движение так быстро распространяется по миру и так Ахмадийская община быстро растет, это похвала не нам, Ахмадии, но это похвала истине. И в этом смысле, как убежден Хазур, и если вы хотите, чтобы он в дальнейшем еще развил эту тему, то он с удовольствием это сделает. You see, I have intentionally chosen to answer your question from this point of view, because you live or belong to a world which is built around the philosophy of dialectic materialism. And any other answer which I attempt to give will not be satisfactory for them, as I will explain. Хазур говорит, что он специально выбрал именно вот такой подход и такой ответ, потому что мы происходим из страны, мы приехали из страны, которая в долгое время жила в объятиях и в философии диалектического материализма. Поэтому он подумал, что никакой другой ответ не будет по-настоящему убедительным. You see, looking from the angle of dialectical materialism, if you look at the history and the beginning of all religions, which are true, I'll say true with my own, brackets and inverted commas. But of course they agree with me. When I say that, I speak to the general public as if I'm speaking to the general public, and for their sake, I say, all right, consider the truth as my insertion. But the fact is that those religions which we can study from their history now, they all began with such humility and such lack of power and so little in their favor by way of material help and so much against them by way of odds and dangers and forces, powerful forces working against them, that if you put these facts in any modern computer which is built according to materialistic philosophy, the answer would be without fail that all these religions must have been wiped out totally and should have been relegated to the memory of history, not to the real history.
С диалектической точки зрения, если мы посмотрим на начало, истоки всех религий, которые истинны, ну вот когда говорят, что истинны в данном случае, я сейчас оговариваюсь, это истинны с моей точки зрения, это как бы слово в скобках или в кавычках, которые он берет. Если мы посмотрим на вот истоки всех этих религий, то мы увидим, что религии и их последователи, общины, которые образовывались в связи с этой религией, в их начале были настолько слабыми, смиренными, настолько отсутствовала всякая мощь у них и всякая сила, и всякая материальная поддержка, что если вот все эти данные из всей истории собрать и вложить бы в память современного компьютера с теми же самыми, значит, данными, которые при этом присутствовали в мире, то без всякого сомнения, без всякой ошибки компьютер выдал бы ответ, что по всем законам диалектики эти движения должны были обречены быть на исчезновение и забвение в самом начале, и они были похоронены в истории. You see, now I particularize to bring to sharper focus the case of Jesus Christ and his movement. Теперь Хазур хочет в этой связи сфокусироваться, сосредоточиться на движении, на вере Иисуса Христа и его движении. And also, I am doing it to bring to the focus of attention the Ahmadiyya history, because we believe that we are being unrolled again as a movement on the pattern of Christianity. Not Christianity, but on the pattern of Christianity. That is why the founder was predicted and was prophesied to be entitled as the second Messiah. И Хазур выбирает именно этот пример, потому что он очень много может раскрыть на современную историю Ахмадията, Ахмадийской общины и Ахмадийского движения. Потому что, поскольку мы верим, что основатель этой общины является вторым пришествием Мессии всех религий, то есть в этом смысле вторым пришествием и Иисуса Христа, то наша община, она в некоторых чертах, философских чертах, так сказать, связи с миром и отношении к миру, повторяет ту судьбу, которую испытывала община первых христиан. You see, the Christian message, the message of Christ, cannot be understood at all through the philosophy of scientific and dialectical materialism, because his slogan was against the current of the society. It was not a rebellion against an oppression, for which there was ground prepared for people to join hand and for a movement to start potentially. It was exactly the opposite. For instance, the Jewish people who were oppressed by the Roman Empire, his message was not that of a rebellion, which was already popular, which message, even if a weak man had started, could find favor. And gradually that movement could be successful. Like the message of Marxism, Leninism found favor in Russia. So there were potential qualities of that message which should ultimately, after a long struggle and bloodshed, should have gained supremacy over the society. But in the case of Jesus Christ, he was the most unpopular among the masses. The masses needed a rebellious leader. That was the reason why he hated him so much. Если рассмотреть историю Иисуса Христа с точки зрения диалектики и вообще материализма, то никакого ответа мы не получим, потому что с этой точки зрения она совершенно бессмысленна, потому что его благовестие призывало к тому, что совершенно противоречило общественному мнению и вообще тем чувствам, которые в этом современном ему обществе существовали. Общество было готово к мятежу против римлян. И поэтому, если бы он хотел просто добиться популярности, ему достаточно было поддержать это стремление, так сказать, масс к мятежу и бунту, и стать мятежным, так сказать, руководителем, и его поддержали бы очень многие, так сказать, люди, вся Иудея поддержала бы его. Но он учил совершенно противоположному. Он учил смирению, то есть он учил совершенно вопреки основному течению общественной мысли своего времени. И если бы, скажем, он говорил о мятеже и призывал к бунту против римлян, то в таком случае даже самый слабый человек нашел бы огромную поддержку и стал бы очень популярен. So his message was not only unpopular, but so weak and so feeble
that there seems to be no reason for it to flourish and spread unless it had the backing of a very powerful authority behind. И благовестие его было настолько мягким, кротким и, в общем-то, слабым, и настолько непопулярным в массах, что совершенно непонятно, каким образом оно могло преуспеть, если бы какая-то очень огромная высокая сила не поддерживала его, вопреки всему остальному миру. He said, when somebody strikes you on one cheek, offer the other one. This was a message which was not only unpopular, it was very difficult to follow. It was impossible for a man who is stricken and enraged by aggression against him, not only to tolerate, but offer the second cheek. Now, this finds no place in dialectic materialism. It's impossible. Его учение, так сказать, которое было чрезвычайно непопулярно, это вот, когда тебя ударят по одной щеке, подставь еще и левую щеку, значит, будучи ударенным по правой щеке. Это учение не только было очень непопулярным в ситуации, когда люди кипели страстями и кипели гневом и мщением, что им выдержать удар было трудно, не то чтобы поставить вторую щеку, но оно еще и было чрезвычайно трудным, потому что таких людей было очень мало вообще, потому что каждый был готов, наоборот, взять в руки меч и идти сражаться, а вовсе не поставлять щеки. Strange things began to happen. И поэтому в этом смысле, с точки зрения материализма, это объяснить никак невозможно, успех этого. И эти люди просто не в состоянии были понимать это, да? Не готовы были еще к тому. He just says that they were not at all prepared to understand this. That's right, yes. That's right. Yes. Strange things happened. The popular idea of rebellion against Roman Empire was totally condemned by Jesus Christ. He even warned them that if you do it, you will be beaten hollow, you will be destroyed. And there is no other way out for you. So he was hated the more for this. They thought he was a Roman agent, and as such he was made the target of the bitterest hatred that you could imagine in that context in the Jewish world. И поскольку он учил и говорил, что не только против этого мятежа, но он говорил, что если вы пойдете на этот мятеж, то здесь вы потерпите свой провал, свой конец и свою катастрофу. И поэтому он людей не только, так сказать, не призывал к мятежу, но еще и отговаривал от этого мятежа против римлян. И из-за этого его ненавидели еще больше, те, кто его ненавидел, потому что они его считали просто-напросто римским агентом, как мы сейчас сказали. Now I bring them closer to history, the current history. Теперь мы немножко передвинемся в истории, говорит Хазурку, более новой истории. When the Ahmadiyya movement was started by the founder of the Ahmadiyya community, Hajrat Masih Maud al-Islam, he claimed to be the second coming of Messiah, which was an indication, a message, that I will have some similarities with Jesus Christ. I will have the same methodology to work and bring about a revolution. So if his methodology was the same, if he did have that likeness to the Jewish attitude to problem, to Jesus' attitude to problem, then this is the best proof of his truth. And the second will follow, but I'll first build up this and explain how. И когда Ахмадийское движение было начато его основателем, Хазратом Мирзой Ахмадом, Обетованным Мессией Махди, то придя и начав это движение, он сказал, что он является вторым пришествием Мессии тех религий. Что означало, что в некоторых аспектах своего учения и своего плана духовной революции он будет напоминать именно Иисуса Христа и именно отношение Иисуса Христа к тому, как нужно проповедовать истину. И если это, так сказать, преуспело бы, то это было одним из доказательств, что он действительно является истинным Мессией. А втором доказательстве сейчас Хазур будет говорить. Like the Jews of the time of Jesus Christ, the Muslims in India were also similarly ruled by a great foreign empire which was similar to the Roman Empire. That is the British Empire. Хазур начинает говорить о тех сходствах, которые являет фигура Мирзы Ахмада, Обетованного Мессии, и фигура Иисуса Христа. Что, например, в Индии ко времени явления Обетованного Мессии Мирзы Ахмада
ситуация была очень похожа на ситуацию иудеев во время Иисуса Христа, как иудеи времен Иисуса Христа, мусульмане Индии тоже горели гневом и кипели гневом против британского владычества, как иудеи кипели гневом против владычества римлян. And exactly like the Jews, the Muslims were waiting for a bloody reformer. They understood as Al-Mahdi, the bloody. The Mahdi would bring about a bloody revolution. And a Messiah, exactly as the Messiah of which was awaited by the Jews, a Messiah with crown, with worldly kingdom, who would come and bring about a change in the political status of the downtrodden Muslims of India particularly and other countries. Through sword, he will destroy the enemies of Islam and bring about a political revolution whereby the Muslims would become the sovereigns and the Christians would become the subjugated slaves. И подобно иудеям во времена Римской империи, во времена Иисуса Христа, мусульмане Индии тоже ждали кровавого реформатора, кровавого Махди и кровавого Мессию. То есть они считали, что явится Мессия, который поведет их на мятеж, и который мечом уничтожит всех врагов, и таким образом зальет кровью всю землю во имя ислама, во имя победы ислама, и таким образом победа ислама придет. А во-вторых, они, подобно иудеям же Римской империи, ждали, что Мессия придет в короне земного царя, что он будет не духовным, так сказать, царем, а царем земным, который завоюет сначала всю землю, отдаст ее мусульманам, которые таким образом станут господами земли, а христиане превратятся у них в рабов. His message, like the message of Christ, absolutely not only surprised but flabbergasted the Muslim Ummah and annoyed them to the deepest. He said, no more sword, no more fighting in the name of Islam. The fighting would be with message. The fighting would be with love. And the modus operandi of this fight would be that गालियां सुन के दुआ दो, पाके दुख आराम दो, किब्र की आदत जो देखो तुम दिखाओ इनकिसार. When you hear invectives against you, you pray for the enemies who call you with bad names. पाके दुख आराम दो, when they hurt you, you try to comfort them. And when you see arrogance, you behave more weakly towards them. That is the weapon which is going to succeed. As far as your material rebellion against this empire is concerned, God has told me that now whenever you go to raise arms, physical arms against them, you will be roundly beaten and will be worse off than before. So this is exactly the role which was played by Jesus Christ in the Jewish context of that period, which Hazrat Mirza Ghulam played in the Muslim context of this period. И подобно благовестию Иисуса, которое так поразило иудеев, которые ждали совсем другого призыва, также благовестие Мирзы Гулама Ахмада, Обетованного Мессии, привело в столбняк мусульман его времени и разгневало их до последнего, раздражило до последнего, потому что они-то ждали, что его сейчас поведут с мечом на завоевание, а весь звучало так: нет больше меча, не нужно больше мечей, не нужно больше крови, не нужно больше убийств во имя ислама. И даже, стихотворение, которое было сложено, звучало так, что если враг оскорбляет тебя, молись за него. Если он ударяет тебя, постарайся высказать к нему сострадание. А если он высказывает надменность, ну что же, показывай свою кротость. И вот это движение, которое было начато такими словами, оно было настолько уж практически во всех деталях и во всех чертах напоминало и послание, и судьбу Иисуса во времена иудеев, во времена фарисеев. Now this message was so loathsome to the Muslim Ummah as a whole, and particularly the clergy, the Muslim leadership, that they were inflamed, just put on fire. And they called him with the wildest abuses they could think of. And then religiously an edict was issued against him and his followers
which was signed by the Muslim clergy from south of India to the northernmost parts of Arabia. All the scholars worth the song signed this edict, declaring his life to be forfeit, declaring that anybody who murders him will go straight to heaven, and declaring that all his followers, their property, etc., are forfeit in the name of God, and any Muslim can have access to that. Their marriages are annulled, and they have no right to live in any way in this world. This was a reaction even stronger than the reaction shown by the Jews against Jesus Christ. И вот эта весть так разгневала, так воспламенила мусульман его времени 100 лет назад, и в основном, конечно, мусульманское духовенство, мусульманское руководство, что фетвой, эдиктом мусульманских богословов и мусульманского руководства, начиная от юга Индии до самого севера Аравии, все муллы и все богословы вместе сошлись на том, что, во-первых, он этим провозглашением, своим притязанием лишил себя права на жизнь, что любой мусульманин может его убить и при этом, так сказать, совершить почетный поступок, и что не только он лишил себя права на жизнь, но лишили себя права на жизнь все его последователи, что их имущество принадлежит всем мусульманам, что их можно просто убивать, как, так сказать, животных, их имущество просто так и забирать, и что все их женитьбы никак, все их никаки недействительны, и они вообще уже не люди. Вот такой был ответ во времена Мирзы Ахмада, мусульманского духовенства, на его учение, который гораздо сильнее, вообще говоря, того, что испытал Иисус Христос в свое время. The intellectual reaction of the Muslims was also not very much different. They declared this man to be a British agent. They said, we cannot explain his behavior other than this. And they declared that we do not want a slave prophet. We will never follow a slave prophet. We want a liberator. We want an upright prophet who will liberate us from the yoke of foreign empires. So slavery is not needed anymore. And they said he will be destroyed. He has no chance to survive. Что касается интеллектуальных кругов ислама того времени, то они не приняли его по другому поводу. Они сказали, что он является британским агентом. И сказали, что нам не нужен такой пророк, который, значит, такой реформатор, который рабский реформатор. Нам нужен освободитель, который нас поведет, так сказать, на освобождение. Но и те, и другие в один голос сказали, что он не проживет долго, что все, что он делает, обречено. So there is only one area left where we must explore whether he got help from that area or not. И осталось только одно место, одна область, о которой мы должны сейчас рассуждать, так сказать, мог ли он получить помощь из этой области или не мог. What about the allegation that he was a British agent? Что, например, об том обвинении, что он был британским агентом? Was there any reason, any sense in this allegation or not? And what followed? Did it support that idea, or did it reject and refute this allegation? Что мы можем сказать о самом этом обвинении? Имело ли какой-то смысл? И было ли что-нибудь за этим? И является ли, вообще говоря, это само обвинение объяснением чему-то? Или ничего оно является просто пустым звуком? You see, the basic thing which should be understood is that the British Empire needed Christianity to support imperialism. Wherever the imperialism spread, Christianity went along. Study the history of Africa and other Asian parts, China, Japan. Missionary work of Christianity worked hand in hand with the empire movements of the West. And that was a sort of bondwoman, the religion, which always went along and served the cause. So did Mirza Ghulam Ahmad in any way support the Christian spread and the Christian missionary work, or was he the one Muslim alone who opposed it so powerfully that he stopped the onslaught of Christianity in India? This is the issue which will finally decide whether he can be genuinely described as an agent,
or as to be understood exactly the opposite. Чтобы понять вопрос, это обвинение, был ли он действительно агентом британцев или не был в Индии, мы должны иметь в виду, например, что Британская империя, как и всякие другие колониальные империи, имела, так сказать, ему помогало христианство в империалистических, так сказать, поползновениях и в движении империализма. Посмотрите на Африку, посмотрите на Индию, посмотрите куда угодно. Туда, где приходят колонизаторы, приходит христианство, которое поддерживает колонизаторов, и христианство в этом случае играет роль служанки колониализма. Тогда поставим такой вопрос. Действительно ли Мирза Гулам Ахмад, как его обвиняли, сколько он британский агент, поддерживал христианство в Индии и помогал христианским миссионерам? Или он был одним единственным мусульманином, который поднялся против христианских миссионеров в Индии, и этого хватило его одного для того, чтобы полностью прекратить распространение христианства в Индии? You see, he was the one Muslim leader of his period who declared a total war against Christianity. A war so powerful and supported with such new weaponry that rendered the Christian missionary movements totally helpless. And they admitted it in so many words, that but for Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, India would have become Christians very quickly. What he did mainly was that he declared Jesus Christ, the so-called Son of God, to be dead. He declared it on the authority of the Quran, on the authority of the Bible itself, and on the authority of common sense. So, what was he working for? When he started an onslaught on Christianity, was he a British agent? And again, this very declaration of Jesus being dead inflamed the Muslims further. So, he could not serve any cause among a people who had made him the most hunted man. What agency could he serve? What agency could he what purpose could he have served? When every claim that he made him further most unpopular man in not among the Muslims but also among other nations of India. Он один единственный человек, один единственный мусульманин Индии, который поднялся как стена против распространения христианского миссионерства, и не только поднялся как стена, но совершил ответную контратаку. И такую мощную, что впоследствии христианские миссионеры просто в многих словах признавались, что если бы не Мирза Гулам Ахмад, Индия, так сказать, в Индии бы очень серьезно и сильно распространилось уже давно христианство. А что такое? Каким образом он это сделал? Ну, первое, он сказал, что Иисус Христос, так называемый Сын Божий, он на самом деле мертв и похоронен. Таким образом, значит, это было мощное совершенно такое заявление, которое остановило распространение христианства, потому что христианские миссионеры не знали, что ответить, ибо это были не просто слова, а он приводил доказательства из Священного Корана, Евангелия и Библии, а также и другие доказательства. Но при этом, значит, он не мог быть британским агентом, который выступает против самого сердца, так сказать, колониальной духовности. А второе, что он этим своим заявлением, что Иисус мертв, на самом деле еще более распалил мусульман. Казалось бы, он их не умиротворил, а еще более распалил. То есть этот человек, на которого охотились с обоих сторон, из стороны христианства и стороны мусульман, с точки зрения, так сказать, материальной и обычной логики, просто никак не мог выжить. Извините, как бы христиан он обезоружил, да? He's putting the question that whether he understands it right, that he actually took the weaponry of Christianity and left Christianity unarmed. That's right. This is exactly what happened. He hit at the crux of Christianity and broke the cross. When you declare that Jesus is not alive, he died an ordinary death. When you declare that he did not die upon cross, but was saved, or let's say delivered alive from the cross, and lived a normal life like a prophet, the entire edifice of Christianity collapses to nothingness. Это очень правильный вопрос, и ответ действительно является «да», что не только оружие это было убрано из рук христианства, но еще и был сокрушен таким образом, сама идея креста была сокрушена. Потому что если Христос не умер на кресте, а был избавлен от смерти на кресте,
то рушится вся логическая постройка христианства. И Христос оказывается тем пророком, который был избавлен с креста, еще долгое время жил и пророчествовал, и совершал духовный труд пророка, как об этом говорит Коран. You see, the beauty of this trilogy is to be noted when you observe that he did not destroy Christianity of Christ. He supported the Christianity of Christ, the reality, and destroyed the Christianity of the myth, the imagination, the legend. So he brought back Christ in line with other prophets of God, the one prior to Prophet Muhammad. And that is how he made us love him the more instead of abandoning him as a false person. И нужно отметить, что Мирза Гулам Ахмад не нападал на христианство Христа. Он нападал, то есть на истинное христианство, тому, которому учил сам Иисус. Он нападал на миф христианства, на легенду, на созданную после Христа христианство, которое очень мало отношения имело к тому учению, которому учил Христос. И так, что таким образом он спас христианство Христа, вернул Христа в линию, в ряд тех пророков, которых посылал Бог, и тем самым заставил нас любить Иисуса как пророка еще больше, чем его любили до сих пор, как живого человека. As our honored guest has very wisely summarized the thing, summed it up, he practically disarmed the Christianity, totally disarmed. And they had nothing to fight with. The result still is that the Christian missionaries, when they come to know that it is Ahmadis they are speaking to, they pack up and run away. И действительно, как вы верно сказали, он именно обезоружил христианство и христианских миссионеров, потому что с тех пор, например, христианские миссионеры, если куда-то приезжали в Индию и знали, что рядом где-то близко есть Ахмади, они даже не разворачивали чемоданов, они сразу собирались и уезжали, потому что им нечем было ответить. As for his second instruction to the world of Islam, that this is no time for fighting with weapons. This time with fighting with powerful ideas. And if you do not abandon this stupid idea of bringing about a revolution through armed rebellions, then you will be beaten up. The history ever since the time of Prophet Hazrat Mirza Ghulam Muhammad proves him to be 100% correct. The conquest of the Eastern Europe by Turkey, the successful defense of the Muslim world by Turkey came to an end from then on. Because every time they raised arms, they were destroyed. The Muslim empire began to crumble down. Whenever a rebellion was started, either in India or in Syria or anywhere else, it came to no end, no fruition. So what happened in Baghdad, what happened elsewhere in the world, this is a prophecy which was based in fact on the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But I will not discuss that in detail. Now sum it up. Ну, а что насчет второй части, что Мирза Гулам Ахмад сказал, что сейчас не время, и больше не время будет воевать оружием, больше не время будет воевать мечом, что настало время воевать благовестием, могучими идеями, убеждением и доводами. Посмотрите, что происходит с тех самых пор, когда он высказал это пророчество, что меч уже больше не будет побеждать во имя ислама. С самого того времени этого пророчества, это действительно правда каждую минуту, уже 100 лет, что с того самого времени начались неудачи Османской империи, которая не смогла защитить мусульманский мир и распалась. Все мусульманские империи распались, и везде, где бы ни начиналась борьба мусульман с помощью оружия, везде они терпели поражение за поражением. В Сирии, в Палестине, везде абсолютно. То есть настолько это было пророчество точное, и настолько оно точно уже больше, чем 100 лет исполняется. Now to sum up, this movement started by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad had no chance of survival, materialistically speaking. He turned the people, the masses against him. He turned the British Empire against him. He turned the Muslim governments against him by declaring that you'll meet no success if you go on. And also he went on declaring such unpopular views as made Hindus his enemies and others religious leaders in India.
he was abandoned by his own family. His case was even worse than Jesus Christ. Yet what happened? Who brought about the revolution of Christianity to succeed and to flourish and to emerge supreme? In the teeth of the bitterest opposition by the Roman emperors, like for instance what Nero did to Christians, what Diocletian did to Christians, Christianity continued to spread. That shows a supreme hand working from behind. That showed that God is responsible for this victory and not they themselves. Because if man had invented this scheme, he should have invented popular views, not unpopular views to succeed. Чтобы подвести итоги, мы видим, что и основатель Ахмадийского движения, и само Ахмадийское движение не имело никаких шансов вообще выжить, потому что он повернул против себя массы мусульманские, он повернул против себя Британскую империю, то есть людей, которых зависела, так сказать, его судьба. Он повернул против себя и мусульманские правительства, и мусульманских политиков, потому что сказал, что вы не добьетесь силой ничего, можно добиться только убеждением этим. Более того, высказывая свои взгляды, он постановил против себя индусов Индии, христиан Индии и все остальные конфессии Индии. И даже сикхов говорят, что Гуру Баба Нанак не являлся скрытым мусульманином. Да. Его оставила его собственная семья из-за его взглядов. И тем не менее, то есть его случай, вообще говоря, был хуже, чем в случае с Христом, потому что действительно весь мир и против его семья поднялась против него. Таким образом, мы видим, что с материалистической, диалектической точки зрения это учение, его весть, выжить не могло, потому что человек, который хотел бы добиться популярности, он бы, так сказать, смастерил бы, придумал бы какие-то популярные взгляды, которые могли бы найти, в то время как эти взгляды шли абсолютно в противоречии со всеми учениями его современности. Поэтому, когда мы говорим о распространении Ахмадията и росте Ахмадията, у нас остается только одно объяснение, что действительно могущественная длань Бога работает и приводит эту революцию, потому что Хазур говорит, так же было и с первыми христианами. Вспомните, что делал с ними Нерон, вспомните, что делал с ними Диоклетиан и другие римские императоры, бросающие львам и так далее. Но, тем не менее, несмотря на всю эту оппозицию, христианство распространялось именно потому, что было поддержано рукой Бога в те ранние времена. So whatever was being unfolded in Qadian and from Qadian was similar only, exactly, to what got unfolded in Judea at the time of Jesus Christ. This is the proof of their similarity. What followed is also so similar. Instead of being destroyed and annihilated, every time they were opposed, they grew larger. And this is what we see today, as he has asked, I come to the conclusion, is in fact exactly what was promised to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. God addressed him, I said, and it said, God sent a warner, and the world, the people of the world have rejected. But God has accepted that warner, He sent Himself. And He will see to it that His message goes to all the corners of the earth. Then He informed him that मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा. You can't do it, but I will see to it that your message reaches the corners of the earth. Then he was told about Russia. At that time, the Tsarist Empire was equal to the British, if not even superior. It was there were two great empires in the world: the Tsarist Empire of USSR and the British Empire. And he said, I see the downfall of Tsar. God has shown me. And God has shown me that a time would come when the Tsar would be seen in the most miserable state that man can witness. And he was still talking as if, they say out of his hat. There was no reason why he should have said that. And then he said, God has shown me that those who belong to my views and my followers, become my followers, they are like the sand particles in USSR. So who was showing these things to him? The one who was speaking, he was responsible
for bringing about this, what they see today. And within this 100 years, instead of Ahmadiyya community being destroyed, it is already rooted in 134 countries of the world. 34? 130 now, yes, latest. Yes. Таким образом, вот то, что началось в Кадиане 100 лет назад, может найти историческую параллель только то, что началось в Назарете 2000 лет назад. Такое же движение, с такой же оппозицией и с таким же распространением. И по всем обстоятельствам оно должно было просто исчезнуть и быть стертым с лица земли. Но было откровение Мирзе Гулама Ахмаду, одно из многих откровений, в котором Аллах сказал ему, что оно звучало так, что Аллах послал предостерегающего, но мир отверг его. Тем не менее, я сделаю так, что твоя весть достигнет всех концов и всех углов мира. И второе откровение говорило, что ты сам на это не способен. Это будет мое дело, моя работа, чтобы все это донести до всех углов мира, для всех людей мира. В те же примерно время он, когда в мире были только две самых могучих империи, Британская империя и Царская Россия, он вдруг тоже высказал такой непопулярный взгляд, который пришел к нему в откровении. Он сказал, что я вижу, как царь России находится в самом унизительном положении, какое только может воспринять человек, то есть в котором может оказаться человек. Тоже ему никто не поверил, потому что тогда была 1903 год, тогда еще даже русско-японской войны не было, это была одна из мощнейших держав мира. И царь России, конечно, был одним из суверенов мира практически. И кто бы поверил, что такой человек вдруг окажется в самом, так сказать, ничтожном положении, унизительном положении. В это же время примерно у него было еще и другое откровение о том, что народы России воспримут Ахмадият в таком количестве, что они будут подобны песчинкам на дне морском. И вот мы видим, что вместо того, чтобы, так сказать, по всем законам диалектики это движение было бы уничтожено в самом его зародыше, оно не только все его пророчества и все взгляды этого движения исполняются уже 100 лет, но вместо того, чтобы исчезнуть, оно уже в 130 странах мира пустило глубокие корни и, альхамдулилля, процветает. I want to verify the figure 134. I was told by Majid once that the present number of countries where Ahmadiyyat has got rooted now is 130. Is that correct? Yes, because some states of Syria also. Yes, of course, but this is correct. Yes. Да, немножко уточнили, 134 страны, потому что мы считаем и новые государства на территории бывшего СССР, но 134 страны уже.